Je ne sais pas répondit honorement Caroline. Ça dépend si Elias prairt changer. Mais si que je sais, c'est que vous devez erder prairt à maintenir vos limites, peu importe, quel point ça fait mal. Elle me parle d'un groupe de saution, qui se réunissait à la bibliothèque municipale, tous les mardis soirs. C'est pour les gens qui en sub. I des abus financiers de la part de membres de leur famille, expliquait il. Au début, je trouvais ça ridicule. Je n'y me vois, pas comme une victime d'abus, mais quand j'ai suis allé, j'ai réalisé qu'il y avait des dizaines de personnes comme nous. Des parents des grands, parents des frères et sœurs, tous manipulés par des membres de leur famille qui savaient exactement à sur quels boutons appuyer. Avant de partir, Caroline me fit un long câlin chaleureux. Et Mamie Anderson, si que vous avez fait à la banque était incroyablement courageux. Ni laissez personne vous faire sent, ir coupable de prendre soin de vous, cette semaine passe vite, pour la première fois en années, je commençai à faire des choses juste pour moi. Je lisais des livres que j'ai avais voulu lire depuis des décennies, mais en avais jamais eu le temps. Je me promenais dans le parc, où Pierre et moi nous baladions le dimanche matin. Je cuisinais des plats que j'ai aimais, pas ceux que je savais que Vanessa aimait quand elle venait me voir. Le mardi soir, je décidai d'aller au groupe de saution. La bibliothèque était commis, et dans une petite salle au fond, je trouvai 12 personnes assises en cercle. Il y avait des hommes et des femmes de tous ages, mais la plupart avaient plus de 50 ans. L'animatrice, une femme mais Sandra, immaculate chaleureusement et me dit de me présenter seulement si je me sentais à l'aise. J'ai écouté histoire après histoire qui résonnait avec la mienne. Une femme de 70 ans dont la fils avait volé 100 zeros, $0 en falsifiant des chèques. Un homme de 60 ans qui avait hypothé que sa maison 3 fois pour couvrir les dettes de Dieu de son frère. Une femme de mon âge dont la fille, elle avait convaincu de mettre la maison à son nom, pour découvrir plus tard qu'elle, elle avait vendu sans lui dire. Quand si fait mon tour de parler, les mots sortirent comme un fleuve trouvant en fin la mer. Je leur parlais de Vanessa, des années de manipulation, de l'incident à la banque. Je m'attendais à du jugement. Je m'attendais ainsi quils me dissent que j'avais été stupide ou naïve. Au lieu de cela, je trouvai de la compréhension, je trouvai de la validation, je trouvai des gens qui avaient vécu exactement la même chose. El abus financier par des membres de la famille est l'un des types d'abus les plus difficiles. Reconnaître, explique Sandra après, que j'ai eu fini. Parce qu'il est enveloppe, paix d'amour, d'obligation familiale, de culpabilité, les abuseurs savent exactement à quoi dire pour nous faire sentir que nous sommes ceux qui sommes déraisonnables. Une femme, mais Eleanor, qui était dans le groupe depuis 2 ans, me donna le conseil le plus précieux. Olivia, vous allez douter de votre décision 1000 fois. Vous allez vous demander si vous avez été trop dur, si vous avez réagi de manière excessive, si vous devriez juste appeler votre fille et vous excuser. Ces moments de doubt sont normaux, mais chaque fois que vous ressentez ces doutes, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti dans cette banque. Souvenez-vous de la peur, de la douleur physique, du désespoir. Ces sentiments n'y mentent pas. Quand je rentre chez moi ce soir, là, il y avait 3 messages vocaux de Vanessa sur mon répondeur.
G laisse cautai et pour la première fois, G pouvais entendre la manipulation clairement, comme si quelques, when amivate netoi, et laisserai après des années desire accumuler. Maman, Caroline T demand tous les jours, elle est déprimée, elle n'y comprend pas pourquoi sa mamie n'y veut plus la voir. Maman, Sébastien et moi avons parlé et nous pensons que tu devrais consulter un médecin. Si comportement n'est pas normal pour toi. Maman, je commence penser que tu es peut-être des problèmes de mémoire. As tu investigues que tu pourrais développer une démence. Check message était une nouvelle stratégie. D'abord, utiliser Caroline comme bouclier émotionnel. Ensuite, invalider ma capacité, prendre des décisions rationnelles. Troisièmement, s'agarrer que j'avais des problèmes cognitifs. C'était comme un manuel de manipulation psychologique exécuté avec une précision chirurgicale. G supprimai les messages sans le rappeler. Le lendemain, alors que G préparais le petit déjeuner, le téléphone sonna. Un numéro que G n'y recon, us pas apparat à l'écran, alors G répondis, pensant que ça pouvait être important. Mamie, c'était ma petite fille, Caroline, celle de 8 ans, la vraie Caroline. Maman a emprunté son téléphone de travail pour t'y appeler. Elle dit que tu n'y réponds plus quand on appelle de la maison. Mon cœur s'emballe. Bonjour, mon amour. Comment vas-tu? Je vais bien, mais tu me manques beaucoup. Quand vas-tu venir nous voir? Quand est-ce qu'on ira au parc ensemble comme avant? Sa petite voix était pleine d'une tristesse authentique. Et G sentis ma détermination commencer, vaciller. Caroline disji, choisissant mes mots avec soin. Mamie t'aime beaucoup, mais en ce moment, ta maman et moi avons des problèmes d'adultes à résoudre. Mais vas-tu résoudre le problème bientôt, parce que mon anniversaire est dans 2 mois et je voulais te demander quelque chose de spécial. Voilà encore, même dans une conversation apparemment innocente, elle attend que mamie donne de l'argent pour quelque chose de spécial apparaissait. Qu'est-ce que tu voulais me demander, mon amour? Je voulais demander si tu pouvais m'aider à acheter une nouvelle robe pour mon récital de ballet. Maman dit que ça coûte $200 et qu'ils n'ont pas l'argent 6 mois, et voilà la vraie raison de l'appel. Vanessa avait utilisé sa propre file de 8 ans comme intermédiaire pour solliciter de l'argent. Elle avait envoyé ACD enfant innocent faire le sale, boulot qu'elle n'y pouvait plus faire directement. À ce moment, là, assise dans ma cuisine avec le téléphone à la main, j'ai compris que cette guerre n'y faisait que commencer. Caroline dit, G à ma petite, fille avec le cœur brisé, mais d'une voix ferme, laisse, moi parler à ta maman. Il y eut un silence, puis géant. Hendis la voix de Vanessa en arrière. Plein de sang, donne le téléphone à maman, mon amour. Et quand Vanessa prit le téléphone, sa voix était différente, si elle n'était pas la désespoir hystérique des jours précédents. Si était calculé, Freud, comme si elle avait eu le temps de planifier exactement, mais si qu'elle allait dire. Bonjour, maman. Caroline voulait t'appeler parce que tu lui manques tellement. Elle est si triste depuis que tu as décidé de nous couper de ta vie. Et chaque mot était chargé d'accusations voilées. J'espère que tu comprends qu'un enfant de 8 ans n'y cesse, et pas pourquoi sa mamie n'y veut soudain plus la voir. Vanessa, elle interrompit, G. Tu sais parfaitement que je n'ai pas coupé Caroline de ma vie. J'ai passé des limites avec toi et avec Sébastien. Caroline put me rendre vis, et quand elle veut, mais tu n'y vas pas utiliser mon amour pour elle pour me manipuler. Me manipuler, sa voix montait d'une octave, feignant l'indignation. Maman,
Caroline a besoin d'une robe pour son récital. C'est une chose normale que un import quel mamie vaudrait faire pour sa petite fille. G n'y comprends pas quand aider sa propre famille est devenu de la manipulation. Ça elle est devenu, répondis, G avec une clarté qui me surprit, quand tu as commencé à utiliser ta fille de hate, ans comme messager pour demander de l'argent après que G t'ai clairement dit que G n'allait plus financer ton mode de vie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand Vanessa parla à nouveau, son masque de mire inquiet tomba en fin. Tu sais quoi, maman, tu as raison, oui, j'ai, I dit, Caroline de te demander de l'argent pour la robe. Et tu sais pourquoi, parce que tu as toujours été la mamie qui donne des cadeaux, tu as toujours été celle qui rend les choses spéciales possibles. Et maintenant, d'un coup, tu as décidé que tu n'y voulais plus être cette personne. Comment suis G sensei expliquer ça à un enfant. Tu lui expliques dis G, sentant une nouvelle force couler dans mes veins, que les mamies pouvaient aimer sans donner d'argent. Tu lui expliques que les familles sans ni conditionnent pas leur amour, des transactions financières. Tu lui expliques que vous, ses parents, êtes responsables de subvenir à ses besoins. Ses besoins, Vanessa rit, mais si était un rare aimer, plein de ressentiment. Maman, nous vivons de payer en payer. Sébastien Gagny essaie pour couvrir les bases, mais les choses en plus, celles qui rendent l'enfance de Caroline spécial, ont toujours dépendu de toi et tu le savais. Tu aimais être el héroïne, la sauveuse, celle qui rend et les rêves possibles. Ces mots me frapperont comme une gifle parce qu'il y avait une part de vérité. Pendant des années, j'avais trouvé mon but, ma valeur personnelle, dans la résolution de leurs problèmes financiers. Je m'étais senti fier quand Vanessa me présentait à ses amis en descente. Ma maman était toujours là pour nous. J'avais aimé être vu comme généreuse, comme réussi, comme la matriarche qui pouvait résoudre en n'importe quelle crise avec un chèque. Tu as raison, admis G, et je pouvais sentir la surprise de Vanessa à ma réponse. J'aimais être el héroïne. J'aimais me sentir nécessaire, précieux pour toi. Mais Vanessa réalises, tu sais que ça nous a fait toutes les deux. Ça t'y a transformé, mais en quelqu'un qui n'y peut pas race, outre ses propres problèmes sans mendier de l'argent. Et ça m'a transformé, mais en quelqu'un qui n'y s'y sentait pas et mais sauf quand j'y donnais. N'y dis pas ça, murmura Vanessa. Mais il y avait moins de conviction dans sa voix. C'est la vérité, ma fille. Et le pire, c'est que nous enseignons la même chose à Caroline. Elle grand et en pensant que l'amour familial a un prix, que les relations s'y mentionnent par des transactions financières. Il y eut un autre silence, et puis Vanessa dit quelque chose qui me brisa le cœur. Alors quest, si que je suis censé faire maintenant, maman? Comment vais, je payer la robe? Comment vais, je expliquer, Caroline quel n'y peut pas participer au récital parce que nous en avons pas l'argent? Pour la première fois dans notre conversation, Jane, hendis une véritable vulnérabilité dans sa voix. Si n'était pas de la manipulation, si était la peur authentique d'une mère qui ne savait pas comment répondre aux attentes de sa fille. Et à ce moment-là, j'ai compris que Vanessa n'était pas seulement une manipulatrice calculatrice. Si était aussi une femme qui avait développé, pas une dépendance financière si forte et qu'elle ne savait genuinely pas comment fonctionner sans mon soutien. Vanessa dit, doucement,
as tu investigate de parlor à l'école de ballet. Ils ont souvent des programmes d'aide ou des costumes d'occasion quils peuvent prêter. As tu penser, vender des choses que vous en utilisez plus, as tu investiguer des options d'emploi, temps partiel. Si n'est pas si facile, maman, si n'est pas si facile, je suis d'accord, je dis que si n'est pas facile, mais que c'est possible. Des millions de familles résolvent ce genre de problèmes, tous les jours sans demander à leurs parents agaze de l'argent. Mais tu n'es pas en importe quel parent agaze, protesta Vanessa, tu as de l'argent, tu as les moyens de nous aider. Pourquoi est-ce ici terrible que nous voulions un peu d'aide? Parce que si n'est pas un peu d'aide, Vanessa. Si es 10 dernières années, tu m'as demandé plus de 100 zeros, $0, et tu n'as jamais remboursé un seul centime. Ma voix devint plus ferme, et parce qu'elle vint avec de la manipulation, des mensonges et ment, et même de la violence physique. Sébastien ne voulait pas te faire mal, il était juste nerveux, c'est tout. Sébastien m'a attrapé le bras si fort qu'il a laissé des blues. Et tu l'as vu et tu en as rien fait pour l'arrêter. À l'image de ce moment à la banque, revint dans mon esprit avec une clarté cristalline. Ton mari était prêt me faire physiquement mal pour obtenir mon argent, et tu étais d'accord avec ça. Je n'étais pas d'accord avec ça. Ton silence était un accord, Vanessa. Ton inaction était une complicité. La conversation dura encore 20 minutes, mais c'était comme si nous parlions des langues différentes. Vanessa voyait mes limites comme de l'égoïsme, je voyais sa persistance comme de l'abus. Elle voyait mes années de générosité comme une preuve que je devais continuer à donner. Je les voyais comme une preuve que j'avais permis à une dynamique toxique de se développer. Quand nous raccrochons enfin sans avoir rien résolu, je amassais dans ma cuisine, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse parce que je réalise, à quel I avais pu herder auch un moyen de réparer notre relation sans que une de nous change complètement. Soulagement parce que pour la première fois, j'avais pu articuler mes sentiments sans céder à la culpabilité ou à la manipulation. Cet après-midi, là, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je partis me promener en ville tout seul. Je passe devant des magasins que j'avais toujours voulu visiter, mais en avais jamais eu le temps. J'entrai dans une librairie et écoutai 3 romans qui m'avaient été recommandés. Dans le groupe de discussion. Je m'arrêtai dans un café et commandai un dessert, cher juste parce que en avais envie. Assis dans le café, savourant un morceau de gâteau au chocolat que j'avais commandé sans calculer combien ça coûtait ou si je devais économiser l'argent, je réalise, à quelque chose de révolutionnaire. Je pouvais dépenser de l'argent pour moi sans me sentir coupable. Je pouvais prendre des décisions sur ma propre vie sans demander la permission ou me justifier auprès de quiconque. Pour la première fois en des années, je me sentais libre. Ce soir, là, alors que je lisais l'un de mes nouveaux romans dans le salon avec une tasse de thé chaud, le téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnus pas, alors je le laisse. I passer sur la messagerie vocale, mais ensuite j'en hendis une voix qui me fit me lever immédiatement pour répondre. Mamie, c'est Caroline, la grande Caroline, ta petite niece. Je voulais te demander comment est passé le groupe de discussion. Et je voulais aussi te inviter à dîner samedi, mon père cuisine et je pense qu'il aimerait me à te connaître.
Pour la première fois en semaines, G sauris sincèrement, j'avais perdu une relation toxique avec ma fille, mais j'avais gagné quelque chose que je ne savais pas exister. Une connexion authentique avec une famille qui aimait. Réussite pour que j'étais. Pas pour si que je pouvais donner. J'ai adoré ça, répondis. J, et en la descente, J sentis une nouvelle version de moi commencer à s'épanouir. 6 mois après l'incident à la banque, J me révélai dans une chambre que je ne reconnais, us pas pendant un moment. Les rideaux étaient différents, la lumière entrait sous un angle différent, et l'air sentait le jasmin au lieu du parfum rance de tristesse qui avait imprégné ma maison pendant tant d'années. Puis je me souvins que j'étais en Toscane, dans un petit bed and breakfast que j'avais réservé pour mon voyage de 2 semaines en Italie. C'était mon premier voyage international seul, et j'avais payé avec mon propre argent sans demander la permission à personne. Le voyage avait été l'idée de Caroline, ma petite nièce, qui était devenue une présence constante et guérissante dans ma nouvelle vie. Ami Anderson, m'avait-elle dit lors de l'un de nos dîners hebdomadaires. Vous avez passé 69 ans vivre pour les autres. Il était temps de vivre pour vous. Elle avait sorti son ordre, a tour portable et m'avait montré des photos de petites villes italiennes, de marchés remplis de fleurs, de vignobles qui assaient dans jusque à l'horizon. Ni voudrais, vous pas voir le monde de vos propres yeux. Au début, l'idée semblait ridicule. Les femmes comme moi n'y voyageant pas seules en Europe. Les femmes comme moi restant à la maison, prenant soin des autres, attendant que la vie soit game, irus avec elles au lieu d'erder game, irus avec elles mêmes. Mais ensuite, je me souvins de quelque chose que j'avais appris dans le groupe de Sauchen. Les croyances limitantes sont des chaînes que nous mettons mêmes. Alors j'ai réservé le voyage. J'ai obtenu un passeport pour la première fois de ma vie. J'ai acheté de nouveaux bagages et des vêtements confortables pour marcher. Et quand Vanessa l'a découvert, elle m'a appelé furieuse. Tu dépenses ton argent de retraite pour un voyage en Europe. Avait-elle crié au téléphone, Maman, cet argent devrait être pour les urgences, et si tu tombes malade, et si tu as besoin de soins médicaux que tu, Vanessa, avais, j'y réponds, du avec un commis qui m'avait surprise moi-même. J'ai une assurance malady, j'ai assez d'économies pour tout véritable urgence, et après 40 ans de travail et d'épargne, je mérite de dépenser un peu d'argent pour mon propre bonheur. Et si nous avions besoin d'aide pendant que tu es en vacances, alors vous ferez ce que tout adulte fonctionnel fait. Vous résoudrez vos propres problèmes. J'avais raccroché sans discussion supplémentaire, et pour la première fois, je ne m'étais pas senti coupable de le faire. Maintenant, assise sur la terrasse du bed and breakfast, avec une tasse de vrai café italien et un cornetto fraîche. Ma sortie du four. Je me souvenais de cette conversation et je souriais. Mes pieds une vallée verte ascendante, parsemée d'olivers anciens. Et au loin, je pouvais voir d'autres voyageurs commençant leurs promenades matinales. Certains étaient de jeunes couples, daughters des familles avec des enfants. Mais il y avait aussi plusieurs femmes de mon âge voyageant seules, et elles semblaient toutes rayonnantes de liberté. Mon téléphone vibre avec un message texte. Pendant un moment, mon cœur s'emballa, pensant que si était peut-être Vanessa avec une nouvelle urgence familiale conçue pour me faire culpabiliser d'être si loin.
My C8 Caroline Legrand, comment si passe à l'aventure Italienne, G vu voir des photos avec télécrit, suivi de plusieurs emojis en forme de cœur. G lui envoie à une photo du paysage et écrivis. C'est encore plus beau que G ni l'imaginais. G me sense comme une personne complètement nouvelle. Et sa réponse arriva immédiatement. Tu sais quoi? Je n'y pense pas que tu sois une nouvelle personne. Je pense que tu es enfin la personne que tu as toujours été, mais que tu n'y t'es jamais permis d'être. Et c'est mots me donneront tant. Réfléchir que je décidai de marcher jusque au village pour les daguerres. En marchant dans les rues pavées, je pensai, tous les changements qui étaient produits ces derniers mois. Après ma confrontation avec Vanessa, je m'attendais à me sentir vide, sans but. Pendant tant d'années, mon identité avait été construite auto, or derder nécessaire, auto or derder celle qui résolvait les problems, auto, or derder indispensable à ma famille. Mais au lieu du vide, j'avais trouvé de l'espace pour découvrir que j'aimais quand j'en avais pas, et m'inquiéter de plaire aux autres. De l'espace pour nouer de nouvelles amitiés avec des gens qui m'aiment. Rice, rien pour ma conversation, mon humor, ma perspective, pas pour ma capacité, écrire des chèques. De l'espace pour explorer des parties de moi-même, qui étaient ensemble depuis des décennies. Dans le groupe de Sauchen, j'avais rencontré Elinor, une femme de 75, ans qui avait vécu une expérience similaire avec son fils accro aux drogues. Nous étions devenus amis, et ensemble, nous avions commencé des cours de peinture au centre communautaire. J'avais découvert que j'avais un talent pour les paysages, quelque chose que n'aurais jamais su si j'avais continué. Passer chaque heure libre et chaque dollar disponible sur les problèmes. Vanessa, j'avais aussi commencé à faire du bénévole, et dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques. Là, j'avais rencontré des femmes de tous âges qui, comme moi, apprenaient reconstruire leur vie après des relations toxiques. Le travail était émotionnellement difficile, mais aussi profondément gratifiant. Pour la première fois de ma vie, j'ai aidé les autres depuis un lieu de force pas de codépendance. Et le plus surprenant de tout, mes finances étaient meilleures que jamais. Sans les demandes constantes de Vanessa et Sébastien pour de l'argent, j'avais pu créer un vrai fonds d'urgence. J'avais pu investir une partie de mes économies, et j'avais pu me permettre de petits luxes comme ces voyages, sans m'inquiéter pour l'avenir. En faisant mes courses pour des ingrédients frais pour préparer le dîner dans la petite cuisine de ma chambre, j'ai reçu un appel inattendu. C'était M. Thompson, le directeur de la banque, qui m'avait sauvé ces jours terribles qui semblaient maintenant appartenir une autre vie. M. Anderson, dit-il de sa voix chaleureuse et professionnelle, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle pendant vos vacances. J'ai eu votre numéro par Caroline, votre petite niece, parce que avais des nouvelles que je pensais que vous voudriez entendre. Et mon cœur s'emballa. Quel genre de nouvelles? Vanessa et Sébastien sont venus à la banque la semaine dernière. Ils ont essayé de quitter un comté joint qu'ils avaient apparemment avec vous depuis plusieurs années, un comté dont ils ignoraient que nous avions placé des alertes après l'incident. Je ne savais pas de quel comté il parlait, mais je lui demande de continuer. Il semble qu'il y a 3 ans, quand vous prenez soin de votre mère malade, Vanessa vous a convaincu d'âge, outre son nom et l'un de vos comtesses de Pargny en cas d'urgence. Vous,
vous en souvenez. G me souvenirs vaguement d'avoir signé des papiers pendant les jours confus après le diagnostic de Pierre, quand Vanessa avait insisté pour m'aider à organiser mes affaires financières. Et à l'époque, G lui faisais totalement confiance. Le comte avait 12 $0 continua M. Thompson. Ils ont essayé de tout retirer, mais notre système laisse automatiquement alertés et m'a appelé. Quand G leur a expliqué qu'ils ne pouvaient pas effectuer de transactions sans votre présence et votre autorisation explicite, ils sont devenus très agressifs. Nous avons dû appeler la sécurité. $12,000 de l'argent dont j'avais oublié l'existence, de l'argent que Vanessa attendait le moment parfait pour prendre. Le jour à la banque en avait pas été leur première tentative de me voler, si avait juste été leur plus désespérée. Et qu'avons nous fait avec le comte, demandai G, nous l'avons transféré, re-entièrement, votre nom et supprimer tous les autres signataires autorisés. L'argent est en sécurité, après avoir raccroché avec M. Thompson, G amasses sur la petite terrasse de ma chambre, regardant la couture de soleil peindre le ciel en nuances d'orange et de rose. 12 $0 de plus. De l'argent que G pouvais utiliser pour plus de voyages, pour plus de cours d'art, pour plus de danses, et des causes qui me tenaient à cœur. De l'argent que G pouvais apprécier sans culpabilité parce que G comprenais enfin une vérité fondamentale. G méritais de la dépenser pour mon propre bien-être. Le lendemain, mon dernier jour en Toscane, G marche à jusque, à un petit café sur la place principale et amasses avec mon journal, quelque chose que j'avais commencé à écrire sur la recommandation. Groupe de Sauchen, dans 16 pages, J. Écrivis les mots qui marquent orient la fin d'une et le début d'une autre. Aujourd'hui, G and I pas besoin de permission pour vivre. G and I pas besoin de justifier mon bonheur ou de m'excuser de prendre soin de moi. J.I. passé 69 ans à payer pour errer, mais J.I. découvert que le véritable amour n'a pas de prix. Et plus important encore, J.I. appris à aimer moi-même. G fermai le journal et regarde, à autour de moi, le soleil brillait sur les pierres anciennes, les touristes riant dans des langues que G ne comprenais pas. Et J étais exactement, mais là où G voulait être, libre, en paix, et enfin en train de vivre pour moi. Si en était pas de la vengeance. Si était la libération. 2 ans après mon voyage en Italie, G me révélai dans une maison que G ne reconnut, us pas pendant un moment. Un petit cottage avec un jardin que J avais été dans un quartier commis de l'autre côté de la ville. J avais vendu la ville maison où J avais vécu avec Pierre pendant 40 ans, 6 mois après mon retour d'Europe. Elle était remplie de trop de souvenirs, de trop d'ombres de la femme que J avais été. Cette nouvelle maison était la mienne, entièrement choisie par moi, décorée selon mes goûts, sans fantasy. Script en français, asterisk et s'il te plaît, maman, signe juste ici. La voix de Vanessa était aussi douce et convaincante qu'autrefois, quand elle était petite et me suppliait pour de l'argent de bonbons. Mais 35 ans, sa main posait la mienne sur un stylo tandis que son mari, Sébastien, serrait mon bras d'une point qui me faisait mal jusqu'aux os. Nous étions dans une banque, intérêts de gens vaquant à leurs affaires habituelles, ignorant le drame qui s'y joue à notre table. C'est juste une formalité, maman, un petit virement pour régler des papiers, mais G savais quel mentait. J avais vu les documents, si en était pas un petit virement, si était tout, mes 50 $0 d'économies. Tout ce qui restait après le décès de mon Marie-Pierre, il y a 3 ans.
La climatisation de la banque burdenate otis us de nos terres, mais G ressentis une vague show at calante de panique. Les lumières fluorescentes blessant mes yeux et le brut des machines, compter l'argent racinate dans mes temps. Vanessa Sauriite pour les caméras de sécurité, comme si nous et ins une famille ordinaire en train de faire des affaires ordinaires. Sébastien Sauriite aussi, mais ses doigts restant crispés sur mon bras comme un étau. Allez, Olivia, murmura-t-il à mon oreille, et ni rends pas ça plus difficile qu'il ni le faut, son Hélène sentait la cigarette et le café froid. Pense à ta petite, Phil Caroline, pense à tout si quan a fait pour toi, tout si quils avant fait pour moi. Elle irony me brûlait la gorge. Si était moi qui avais payé les études de Vanessa. Moi qui avais donné l'accompt pour leur mason. Moi qui avais couvert les dettes de Sébastien quand il avait perdu son emploi l'an dernier. 20 $00 quils ni m'avant jamais remboursés. Et maintenant, ils essayent de voler la dernière chose qui me restait, ma pension de veuve, l'argent que Pierre et moi avions économisé pendant 46 ans de marriage. Mes mains tremblant en tenant le stylo, l'encre semblait si noir, si définitive sur le papier blanc. Une signature et tout serait fini, une signature et G me retrouveriez sans rien. Vanessa s'approcha, son parfum douce merlant, l'odeur d'anxiété sur ma peau. Maman fais moi confiance c'est pour ton bien. Tu n'y peux pas guère autant d'argent ton age. C'est mots atteint du mille empoisonné, chaque syllabe calculé pour me désarmer. J'y regarde, I autour de moi désespéré. Le jeune guichetier nous observait depuis son comptoir, mais il semblait occupé avec d'autres clients. Une femme aguë attendait dans la file, feuilletant une brochure d'assurance. Un homme en costume vérifiait son téléphone. Personne n'y remarquait ce qui s'y passait. Personne n'y voyait que j'étais en train d'ervoler en plein jour, en public, avec des sourires et des mots affectueux. Sébastien serra mon bras plus fort, et ensanglanté, eut fait m'échapper, tais, toi marminette, il avec un sourire. On n'y vit pas faire de scène, hein. Ces yeux étant froids comme la glace, et pour la première fois, G. réalise, I quasi de homme était capable de tout. Vanessa, ma propre fille, l'enfant que j'avais allaité et élevé, était là, regardant son mari me faire mal sans rien faire pour l'erreur. L'horloge murale indiquait 15h15, un mardi ordinaire devenu le pire cauchemar de ma vie. G me rappelait comment j'étais arrivé là. Vanessa m'avait appelé si matin, là, sa voix pleine d'une urgence feinte. Maman, il faut aller à la banque. Il voyait des papiers à signer, c'est important. Elle n'y m'avait donné aucun détail. Elle n'y donnait jamais de détails, just des ordres d'aiguisses en politesses. Le directeur de la banque, un homme agué nommé M. Thompson, s'approcha de notre table avec un sourire professionnel. Tout va bien ici, puis, G. Ader, sa présence m'offrit une lueur d'espoir. Si était mon moment, ma seule chance. Mon cœur battait si fort que G. crus qu'il allait jaillir de ma poitrine. G. griffonai rapidement sur un papier passé sur la table, asterisk aidez-moi. On me force, G. n'y view pas signer, asterisk G. plie la note et la glisse, I am. Thompson quand Vanessa et Sébastien étaient distraits par les documents. M. Thompson ouvrit discrètement la note, et G. vis ses yeux assez carquiller. Son expression profession, elle s'y transforma en une alarme continue. Pendant un moment qui semblait une éternité, nos regards s'y croiseront, et G. sus qu'il comprenait parfaitement. Sans un mot, il appuya discrètement sur un bouton sous son bureau, et l'alarme silencieuse. Mon cœur est apaisé pour la première fois de l'après midi. Quelques, when elle est amateur,
Mais pour comprendre comment J en étais arrivé là, J dois vous raconter tout l'histoire. Vous devez savoir que J étais avant de devenir cette femme désespérée dans une banque, suppliant silence si usement de l'aide. J m'appelle Olivia Anderson, J.I. 69 ans, et tout ma vie, J.I. été la femme qui desait taugers oui. Celle qui donnait taugers, qui aidait taugers, qui s'y sacrifiait taugers pour sa famille, surtout pour Vanessa. J me souviens du jour de sa naissance comme si était hier. Si était un matin de printemps, et après 12 heures de travail, Elias dit enfin arrivé, petite, parfaite, avec les yeux verts qu'elle tenait de son père. J li prise dans mes bras et J lui, et I promise qu'elle n'y manquerait jamais de rien, qu'elle aurait toujours mon amour, mon soutien, ma protection. J.I. tenu cette promesse pendant 35 ans, mais J réalise maintenant que J li peut-être trop bien tenu. Quand Vanessa avait 5 ans, son père et moi avons travaillé du wa chacun pour lui acteur le vélo, rose qu'elle voulait tant pour son anniversaire. Il coûtait $200, une fortune pour nous à l'époque, mais ça valait le coup pour voir son sourire. 15 ans, elle voulait aller dans un camp day, qui coûtait $1,500. J'ai vendu les bijoux de ma grande, mire pour le père. Quand elle a terminé le lycée, elle a insisté pour aller dans une université privée. Maman, c'est mon rêve, de s'ételer les larmes aux yeux. Je n'ai pu pas aller dans une université publique. Qu'est-ce que mes amis penseront? Les frais de scolarité étaient de 40 zeros, $0 par an, 40 zeros, $0 que nous en avions pas. Son père et moi avons contracté un prêt en hypo, they quint notre maison. J'ai fait des cours supplémentaires à la cafétéria de El Hospital pendant 4 ans, nettoyant les tables tard le soir, les pieds gun, flays et la dos douloureux, tout ça pour que Vanessa ait son diplôme. Elle a obtenu son diplôme avec mention en administration des affaires, et I pleurais de fierté à la cérémonie. J'y pensais pouvoir enfin me reposer, que j'avais rempli mon devoir de mire, mais Vanessa avait d'autres plans. At 25 ans, elle a rencontré Sébastien dans un bar Mitox. Il était beau, je n'y pouvais pas le nier, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas. Une froidure, un calcul qui me mettait mal à l'aise. Quand il s'est présenté, la première chose qu'il a faite a été de demander si la maison était remboursée. Pas enchanté de vous rencontrer, madame. Non, juste une question sur l'argent. J'aurais dû voir un signal d'alarme. Leur mariage a coûté $50. Maman, je n'y me marie qu'une fois, plaidait Vanessa. J'ai vu que si soit parfait. Je voulais refuser lui dire que nous en avions pas si d'argent. Que son père venait d'être diagnostiqué diabétique et que nous devions épargner pour ses médicaments, mais je le voyais si heureux, si excité que je n'ai pas pu dire non. Nous avons pris un autre prêt. Le mariage était magnifique, je dois l'admettre. Vanessa était rayonnante dans sa robe en dentelle blanche, comme une princesse de conte de fées. Sébastien souriait, mais je remarquais que ses yeux scrutaient constamment les invités plus essais, calculant et évaluant. Après leur lune de miel en Europe, une autre dépense de 5 zeros, $0 que nous avons dû couvrir parce qu'ils n'y pouvaient pas envisager de n'y pas avoir de lune de miel, Vanessa et Sébastien ont emménagé dans un petit appartement, pendant 6 mois. I crus qu'ils avaient enfin grandi, qu'ils s'y tinrent rien sur leurs propres jambes. Mais ensuite, les appels ont commencé. Maman, le réfrigérateur est en panne.
Mammon, la voiture a besoin de reparations. Mammon, Sébastien, a perdu son, employ, et nous ni pouvons pas payer le lawyer. C88 Taugers une urgence, Taugers present. Et G decides Taugers we, $500 ISI 10, euro $0 la, de petites sommes qui addition nays, représentant ma tranquillité financière. Du ans après leur marriage, Vanessa et annonce quils voulant acter une mason. C'est un investissement, mammon. Un pass vers à l'avenir, la mason coûtait 200 zeros, euro $0 et ils avaient besoin de 40 zeros, euro $0 pour le compte. Ils en avaient pas d'économies, bien sûr, leur crade it était mauvais, bien sûr, puis tu nous aider, mammon. Just pour le compte, GT promets quan te rembourser chaque centime. C88 la plus grande promesse que Vanessa aimait jamais faite. Et aussi la plus grande mensonge, J. I retiré 40 zeros, euro $0 du fonds de retraite que j'avais constita, a pendant 20 ans. Chaque dollar représentate des heures supplémentaires, des repas que geniamatais pas offerts, des vertements que geniamatais pas permis, des vacances que n'avais jamais prises, mais let. Laurier Denise, séjour, la, à la banque, J. I signe les papiers de retraite anticipé avec des mains tremblantes pendant que elle employait et m'expliquait les pénalités. Une pénalité de 10%, 4 zeros, euro $0 que je perdrais just pour sort mon propre argent plus tot. Ertz, vous sera, madame. Et m'a demandé à l'emploi, et avec une réelle inquiétude, une fois ces fonds retirés, il en a pas de retour en arrière. J lui ai dit que j'étais sûre, c'était pour ma fille, pour son avenir, pour lui donner la stabilité que je en avais jamais eu. J'ai signé les papiers et je suis allé chez Vanessa avec le chèque à la main, me sentant comme une héroïne. J'ai allé sauver la situation. J'ai allé rendre possible le rêve américain de ma fille. Vanessa a pleuré quand je lui ai remis le chèque. Des larmes de joie pensais, tu es la meilleure maman du monde et, il dit en me serrant fort. Je ne sais pas comment te remercier. Je te promets, maman. Je te promets de te rembourser jusqu'au dernier centime avec intérêts. Sébastien semblait ému aussi, bien que sonnet rien soit Freud à calculer. Merci, maman, et il dit. Et ça comptait beaucoup pour nous. Ils ont ménagé dans la maison 3 mois plus tard. Elle était magnifique, je dois l'admettre. 2 étages, 4 chambers, un grand jardin avec de la place pour une piscine. Vanessa m'a invité à la pendaison de Crémeller, et j'ai parcouru chaque piece avec fierté. Mon sacrifice en valait la peine. Ma fille avait sa propre maison, mais les appels n'ont pas cessé. Au contraire, ils sont devenus plus fréquents. Maman, il nous faut des meubles pour la maison. On n'y peut pas vivre par terre. 10,000 pour un nouveau salon. Maman, la maison a besoin d'une nouvelle clôture. Les voisins s'y plaignent. 3,000 pour une clôture en bois. Maman, on vue reign over la cuisine. L'est tellement vil et la cuisinière n'y fonctionne pas bien. 8 zeros, euro, $0 pour de nouveaux appareils. A chaque fois que j'ai hésité, a chaque fois que j'ai mentionné que j'avais aussi des dépenses, que l'argent n'y passait pas dans les arbres, Vanessa savait exactement, à sur quels boutons à payer. Maman, j'y pensais que tu serais heureux de nous voir réussir. J'y pensais que tu voudrais que ta petite fille grandisse dans une belle maison. Et ainsi, Caroline, ma petite, fille de 8 ans, la lumière de mes yeux, est devenue l'argument le plus puissant dans l'arsenal manipulateur de Vanessa. Caroline est née quand Vanessa avait 27 ans. Dès que j'y l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente.
El evate les u curia de sun grand, pire et un sour ire qui pouvait faire fonder le cœur le plus dur. Mais plus que ça, elle avait quelque chose que sa mère avait perdu en chemin, une véritable gentillesse. Quand Caroline me rendait visite, elle m'apportait des dessins qu'elle avait faits à l'école, de petites œuvres au crayon rouge et une grande, mère géante avec des bras énormes, toujours souriant. GTI fate grand parce que ton amour est grand, Mamie, explique-t-elle de sa petite voix douce. Il est impossible de lui dire non pour quoi que si soit qui la concernait. Cours de ballet, $200 par mois. Lessons de piano, $300 par mois. Camp d'été, $500. Tenues spatials pour le récital de ballet, $500 par costume. Caroline a du talent, mammon. On ni pute pass laisser son potentiel si perder par manque d'argent. Pendant si temps, ma proper situation financière si détériorate. Pierre avait développé des complications de son diabète. Ses médicaments coûtant $400 par mois et l'assurance en couvrait qu'une partie. Il avait besoin d'injections spatiales, de visites régulières chez le spécialiste, et d'un règne im strict qui nécessite, et des aliments plus chers. J'ai travaillé des doubles quarts à l'hôpital. J'ai rentré avec les pieds en sang dans mes chaussures, pour ensuite cuisiner, nettoyer et m'occuper de mon mari. Pourquoi ni demandes, tu passes de l'aide, Vanessa, et ma gay, Ray ma soeur Clara lors d'une de ses visites. Tu as dépensé plus de $100 pour LCS 5 dernières années. Elle pourrait sûrement aider avec une partie des frais médicoques. Mais je n'y pouvais pas demander d'argent, ma fille. C'était mon rôle de prendre soin de ma famille, pas à l'inverse. C'était ma responsabilité d'être forte, d'être la pilier qui soutenait tout le monde. Pierre est décédé un mardi matin, 3 ans après son diagnostic. G10 à sa main quand il a rendu son dernier souffle, et je jure que j'ai senti la moitié de mon âme partir avec lui. Nous étions mariés depuis 46 ans. Il était mon partenaire, mon meilleur ami, mon complice dans toutes les décisions difficiles concernant Vanessa. Après son enterrement, je me suis retrouvé seul dans notre maison vide et j'ai réalisé que j'étais complètement fâché. Les frais médicoques combinés à tout ce que j'avais donné, Vanessa avait vidé nos économies. L'assurance, va de Pierre m'a laissé 50 zeros, $0. C'était tout ce qui me restait pour vivre le reste de mes jours. J'allais dépasser sur un comté d'épargne, et je me suis promis d'être plus prudent. J'allais faire durcir d'argent, j'allais apprendre à dire non, mais Vanessa avait d'autres plans. Du mois après les funérailles, Sébastien a perdu son emploi dans une entreprise de construction. C'était la faute de son patron raciste, explique Vanessa en pleurant au téléphone. Il a la licence et sans raison. Maintenant nous n'y pouvons pas payer l'hypothèque. Maman, ils vont saisir la maison. Caroline devra changer d'école. Elle perdra tous ses amis. Ils m'ont demandé 20 zeros, $0 juste pour tenir jusque. Voici que Sébastien trouve un autre emploi. 6 mois maximum, on te remboursera avec intérêts, je te promets. C'était presque la moitié de ce qui me restait, mais l'idée que Caroline perde sa maison me brisait le cœur. Je leur ai encore donné l'argent. Sébastien a trouvé un emploi 3 mois plus tard, mais l'argent n'est jamais revenu. Quand je posais la question, il y avait toujours une excuse. On rembourse de vieilles dettes, maman.
Anna eu des dépenses imprévus avec la voiture. Caroline a dû aller chez le dentiste et l'assurance n'y couvrait pas tout. Et maintenant, j'étais là, dans cette banque, less regardant essayer de voler les 30 zeros. $0 quil me restate. Ma fille, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, était assise, que de son mari abusive, s'orient pour les caméras alors quils planifiant de me, laisser dans la pauvreté absolue. M. Thompson revint à notre table, accompagné de deux agents de sécurité, qui essayant de paraître décontractés, mais j'y pouvais voir la tension dans leur posture. Vanessa et Sébastien en avaient encore rien remarqué. Ils étaient trop concentrés sur les papiers, examinant les chiffres encore et encore comme des fauteurs, calculant leur butin. Excusez-moi, dit M. Thompson d'une voix comme mais ferme, je dois vérifier certains détails de cette transaction avant de procéder. Et Sébastien leva les yeux et, pour la première fois, je vis une lueur de nervosité dans son regard. Quels détails, tout ici en ordre. Mme Anderson veut transférer l'argent sur le compte de sa fille. C'est une décision familiale. Sa main serait toujours mon bras, mais il le faisait plus discrètement maintenant, conscient que daughters you nous observant. Je comprends, répondit M. Thompson, mais le protocole bancaire exige que je vérifie que toutes les parties agissent volontairement et sans pression extérieure. Ces mots furent comme un éclair fendant l'orage de mon désespoir. Il me regarda droit dans les yeux. Mme Anderson, cela vous dérange, dirait-il de m'accompagner dans mon bureau pour une vérification privée? C'est la procédure standard pour les transactions de cette ampleur. Vanessa s'y tend, et immédiatement. Si n'est pas nécessaire, monsieur, ma mère a décidé et n'est si pas maman. Son sourire était forcé, artificiel, comme un masque qui s'y ficherait. On peut tout faire ici, on n'y veut pas vous déranger, mais M. Thompson s'y levait déjà, me tendant la main. C'est la politique de la banque, madame. Il en a pas d'exception. Les agents de sécurité s'y positionneront discrètement prise de notre table. Cela n'y prendra que quelques minutes. Je me levai les jambes tremblantes et pour la première fois de l'après midi, Sébastien dut lâcher mon bras. Vanessa attrapa mon autre main. Maman n'y complique pas les choses. Sin les papiers et rentrants. Caroline nous attend. Elle utilise le nom de ma petite fille comme une clé magique pour ouvrir toutes les portes de ma résistance. Et je reviens tout de suite, murmurai-je, innocent pas la regarder dans les yeux. Je savais que si je voyais à son visage, si je voyais à cette expression d'innocence qu'elle avait perfection, né au fil des ans, je pourrais flancher. Je pourrais céder une fois de plus, le bureau de M. Thompson était petit mais chaleureux, avec des photos de sa famille sur son bureau et un petit cactus à la fenêtre. Il s'assit en face de moi et ferma la porte. Mme Anderson, dit-il doucement, dites, moi si qui si passe vraiment. Et alors, comme un barrage qui cède en fin, tout sortit. Je lui parle à des années de manipulation de l'argent que j'ai, avais donné sans rien recevoir, war en retour des promesses brisées et des mensonges enveloppes, pays de jolis papiers. Je lui racontai comment Sébastien m'avait fait mal au bras, comment Vanessa avait utilisé le nom de Caroline pour me faire du chantage émotionnel. J'explique why quasi est 30 $0 étant tout si qui me restait pour vivre que sans you je me retrouverais à la rue. M. Thompson et Cow, sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes dans un carnet. Quand j'ai,
Us fini mon histoire, il supera profondément. Madame, si que vous décrivez ici une coercition financière et, dans certains cas, de la maltraitance envers les personnes âgées, si que votre fil et votre gendre font ici illegal, le mot resana dans ma tête. Pendant tout ces années, j'avais pensé que si était mon devoir, ma responsabilité de mère de donner jusque, voici que ça fasse mal. Il n'y m'était jamais venu à l'esprit que si que Vanessa faisait pouvait avoir un nom juridique, que ça pouvait être un crime. Que puis-je faire, demandai-je la voix brisée, c'est ma fille. Je n'y vu pas lui casser de nuits, mais je n'y pu pas continuer comme ça. G.N.I. plus rien, Donner, M. Thompson C. pencha en avant, de bord, nous allons annuler cette transaction. En suite, je vais documenter tout ce que vous m'avez dit. Troisièmement, je vais vous donner des informations sur les ressources légales et de protection pour les personnes âgées. Il marque une pause, mais madame, la décision la plus importante vous appartient, erts vous prêt dire non. Erts vous prêt poser des limites, même si cela signifie que votre fille s'y met en colère. Cette question me frappe comme un coup de poing. Etais, je prêt, pendant 69 ans, mon identité avait été construite auto, derrière la femme qui disait toujours oui, celle qui donnait toujours, celle qui s'y sacrifiait pour les autres. Si j'arrêtais derrière cette personne qui serait je pensais Pierre à la façon dont il avait travaillé jusqu'à son dernier jour pour soutenir notre famille. Je pense, I aux fois où avais manqué des haricots pendant des semaines pour payer l'école privée de Vanessa. Je pensais à toutes les nuits, et où is resté à calculer les dépenses, à découper des bons de réduction, à chercher des moyens de faire durer chaque dollar. Et puis je pensais à Caroline, ma petite, fille de 8 ans, qui grandissait en regardant sa mère manipuler sa grande, mère. Quelles leçons apprenait-elle, que l'amour pouvait s'acheter avec de l'argent, qu'il était acceptable de faire du mal, à ceux qui vous aiment si en obtient si qu'en vue. Que les personnes âgées étaient des ressources exploiter jusque, à l'épuisement. Oui, dis je en fin, et ma voix semblait plus forte que je n'y l'espérais. Je suis prêt, M. Thompson saurait et commença à écrire, très bien, nous allons commencer par mettre une alerte sur tous vos comptes. Personne n'y pourra effectuer de transactions sans votre présence physique et une vérification d'identité supplémentaire. Je vais aussi vous donner le numéro d'une ligne d'assistance pour signaler les maltraitances envers les personnes âgées. Pendant qu'il travaillait, je regarde, et par la fenêtre de son bureau, je pouvais voir Vanessa et Sébastien dans la zone d'attente. Elle faisait les cent pas, parlant au téléphone avec des gestes agités. Lui restait assis, mais je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont il tambourin, et des doigts sur la table. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, ils savaient que leur plan tombait à l'eau. Pour la première fois en années, je ne me sentais pas coupable de les décevoir. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Le contrôle, le pouvoir, la capacité de prendre mes propres décisions sans que quelque, when daughter me, d'ici quoi faire, ou comment me sentir à ce sujet. M. Thompson finit d'écrire et me tend à plusieurs papiers, voici une copie, et de notre rapport d'incident. Voici le numéro de la ligne d'assistance, et c'est, et il me tend, et une petite carte, c'est mon extension directe. Et s'ils vous mettent la pression, ou vous menacent à nouveau, appelez moi immédiatement.
G pris les papiers avec des mains qui me tremblant plus. Que dois, G fair maintenant, comment leur expliquer que G ne vis pas signer, dites leur la vérité, répondit M. Thompson, que vous avez décidé de garder votre argent pour vos propres dépenses de subsistance, vous en avez pas justifier quoi que si soit daughter. C'est votre argent, madame, vous l'avez gagné, vous l'avez économisé, et vous avez tout, fait le droit de le garder pour vous. G pris une profonde inspiration. Il était temps d'affronter ma fille. Il était temps de devenir une personne capable de dire non. Il était temps de commencer, vivre pour moi, même si cela signifiait briser un schéma de tout, une vie. Nous sortons du bureau ensemble. Vanessa s'approcha immédiatement, son visage merlant anxiété et colère contenue. Quest si qui pris autant de temps, maman, on va errer en retard. J'y regarde, I ma fille, cette femme de 35 ans qui avait construit tout, sa vie sur mon incapacité à lui refuser quoi que ce soit. Et pour la première fois en décennies j'y prenant, si les mots qui alliant tout changer, j'y ne vis pas signer Vanessa, j'y ne vis pas transférer mon argent, le silence qui suivit fut assourdissant. Vanessa me regarda comme si j'y venais de la gifler, ces yeux verts brillants d'un male inge de choc et de fureur, que j'y en avais jamais vu auparavant. Sébastien se leva de sa chaise si brusquement, qu'il fallait la renverser, les poings serrés le long de son corps. Que veux-tu dire par tu, ne vas pas signer? Demanda Vanessa d'une voix tremblante, essayant de maintenir un faux sourire pour les caméras de la banque. Maman on en a déjà parlé, c'est juste un transfert temporaire. Si en est pas temporaire, Vanessa, répondis, G d'une voix que G ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était ferme, décisive, comme celle d'une femme qui avait enfin trouvé son courage après des années, à laisser les autres le plier à leur volonté. Et si en est pas un transfert, c'est mon argent de retraite, et j'y le garde. Sébastien fit un pas vers moi, mais les agents de sécurité se déplaceront immédiatement, se placent entre nous. Olivia, dit-il de cette voix douce qu'il utilisait, et quand il voulait me manipuler, ne sois pas ridicule. Que vas-tu faire de tout si d'argent? Tu en as pas de grosses dépenses, on peut l'investir mia, le faire fructifier pour tout la famille. Pour toute la famille, répétai-je, et un rire amer m'échappa. Comme quand vous avez investi les 40 $0 pour le compte de votre maison, ou quand vous avez investi les 20 zeros, $0, que vous ai donné quand vous avez perdu votre emploi. Dis-moi, Sébastien, combien de cela m'ave, as vous rembourser, je vis son masque de fausse sollicitude si ficheur. C'est you si durcirant, révélant la froidure, calculatrice qui avait toujours été là, mais que j'avais été trop aveugle pour voir. C'était des cadocs, marmonnait, il entre ses dents, tu as dit que c'était des cadocs. G en I jamais dit ça, rétorquai, G, et les mots sortiront de moi comme de l'eau bouillante, trouvant enfin une fissure dans la casserole. Vous avez promis de me rembourser, vous avez promis que c'était temporaire, vous avez promis beaucoup de choses que vous en avez jamais tenues. Vanessa commença à pleurer, mais si en était pas les larmes sincères de douleur que j'avais vues quand elle était enfant et essayait d'écorcher le genou. Si étaient des larmes calculées, des larmes de performance, des larmes conçues pour briser ma détermination. Maman, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Après tout, si quan est partagé, après tout, elle aime quand c'est donné. Amour,
Lamont jalet de ma bouch camayun bal, tu appels me menacer de elamer, tu appels sa de elamer quand tun marry me fate mal obraz. Tu appels sa de lamer quand tu me pigas por venir ice, I voler tout seque ji, les gens dans la banque commencerant tourner la terre. Une femme agay dans la file, news regardate avec inquiétude. Un jeune homme en costume avait arrêté de vérifier son téléphone et news fixate ouvertement. Vanessa réalisa l'attention que news attiriens et baissa la voix, mais l'intensité de son décis, voire ni fit quaugmenter. D'accord, murmura-t-il, essayant ses larmes du dos de la main. Ni transfer passe tout, just la moitié. $10,000, c'est tout si don't news avons besoin pour sortir de si patron. Quel patron, Vanessa, demande I G et G vis que la question la surprit. Sébastien a un emploi, vous avez une maison, quel isti exactum, a l'urgence qui nécessite mon argent de retraite. Elle resta silent si us un moment, et dans si silence, G vis la vérité que j'ai avais était pendant des années. Il en I avait pas d'urgence, pas de real cries. Il en I avait que deux adultes qui avaient construit leur mode de vie auto or de mon incapacité à dire non. Ils avaient dépensé plus quils ni gagné parce qu'ils savaient que même serait toujours là pour combler la différence. Vanessa, continuai-je, tu as 35 ans, ton mari en a 38. Vous avez tous les deux des diplômes universitaires que j'ai, I payes. Vous avez tous les deux des emplois. Il est temps que vous appreniez à vivre avec vos propres revenus. Et Caroline demande à Sébastien, joint sa carte la plus forte, et ta petite fille, vas-tu la laisser souffrir parce que sa grande mère est devenue égoïste? Si mon égoïste me frappe comme une gifle, toute ma vie, j'avais craint d'être égoïste. J'avais sacrifié mes désirs, mes besoins, mes rêves. Je n'y serais pas égoïste, mais maintenant d'abord dans cette banque avec mes derniers 30 $0 sur le point d'être volés, je réalise à quelque chose de fondamental. Si elle n'était pas égoïste de prendre soin de moi, si était la surveille, Caroline n'y va pas souffrir, dis-je fermement. Vous pouvez continuer à subvenir à ses besoins avec vos propres revenus, comme des millions de parents responsables la font dans le monde entier. Si que vous n'y pouvez pas faire, c'est utiliser mon amour pour ma petite fille pour me manipuler. M. Thompson S. Claire sit la gorge, M. Wilson, vous devez partir. M. Anderson a Claremont indique quel ni sao, hate pas proceder, cette transaction, et continuer à l'oppresseur constitue du harcèlement. C'est ma mère, rétorqua Vanessa. J'ai le droit de parler à ma mère. Pas quand vous l'intimidez sur la propriété de la banque, répondit M. Thompson avec autorité, les agents de sécurité vont vous escorter de hors. Vanessa me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Si elle n'était pas de la tristesse, si elle n'était pas de la déception, si était de la haine pure, cristallisée après des années de ressentiment caché, très bien, maman, dit-elle d'une voix froide comme la glace, si c'est si que tu veux. Mais ni vins pas pleurer quand tu seras tout seul dans cette maison vide sans personne pour te rendre visite, sans personne pour se soucier de toi. Et en appel pas quand tu auras besoin d'aide, ajouta Sébastien. En appel pas quand tu seras malade ou quand tu n'y pourras plus monter les escaliers. Nous n'y sommes pas ton assurance maladie personnelle. Leurs mots étaient conçus pour me frère, pour me faire imaginer un avenir solitaire et sans protection. Et ils fonctionneront en partie. Je sentis unfree, ça de pour me parcourir l'échine, et si je tombais vraiment malade, et si j'avais vraiment besoin d'aide,
et si cette décision de garder mon argent me coûtait ma famille. Mais ensuite, je me souvens de quelque chose que Pierre m'avait dit peu avant son décès. Nous étions assis dans le salon, regardant une émission télévisée sur les arnaques visant les personnes âgées. Et il avait commenté, Olivia, la pour isti allout il le plus puissant des manipulateurs. Ils te font imaginer toutes les horreurs qui pourraient t'arriver si tu n'y fais pas si quels violents. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces choses n'arrivent jamais, et si elles arrivent, tu les affrontes quand elles viennent, pas avant. Je comprends, dis je à Vanessa, et ma voix semblait plus calme que je n'y étais à l'intérieur. Si c'est ta décision, je l'accepte. Mais je n'y vais pas changer la mienne par peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Les agents de sécurité s'y rapprocheront. Mesdames, messieurs, il est temps de partir. Dit-elle du avec une fermeté professionnelle. Vanessa ramassait son sac avec des mouvements brusques et colères. Si n'est pas fini, maman, on en reparlera à la maison quand tu n'auras pas ces étrangers qui te remplissent la tête d'idées ridicules. Non dis-je et la mot sort est plus fort que je n'y l'espérais, nous en reparlerons pas à la maison. Pas tant que tu n'y seras pas prêt. Accepter ma décision sans essayer de la changer, ils partiront sans s'y retourner. Sébastien, avec une main possessive sur le dos de Vanessa, lui murmurant quelque chose qui tend, et encore plus ses épaules. Je les regarde, is à l'œil nerveux le parking, traverse les fenêtres de la banque, du silhouettes et s'alignent de ma vie, important avec elles des années de manipulation et de chantage émotionnel. Quand je n'y les vis plus, je amasses lourdement dans l'un des fauteuils de la zone détente. Mes jambes tremblantes non pas de peur, mais de la libération de années de tension accumulées. J'avais fait quelque chose que je n'avais jamais cru possible. J'avais dit non à ma fille. J'avais choisi mon bien être plutôt que sa manipulation. M. Thompson s'approcha et s'assit à côté de moi. Comment vous sentez-vous? Demanded. Je réfléchis un moment avant de répondre. Effrayé, admis-je, mais aussi libre. Comme si je pouvais enfin respirer après des années et retenir mon souffle. Les jours qui suivirent furent les plus durs de ma vie. Pas parce que Vanessa et Sébastien me manquaient, mais parce que je devais affronter la réalité de qui j'avais été toutes ces années. Je amassais dans mon salon vide, entouré de photos de famille qui semblaient maint. Ils se moquèrent de moi dans leurs cadres de race. Et je me pose, des questions que j'avais étaient pendant des décennies. Quand avais je perdu ma voix? Quand avais je cessé d'être Olivia pour devenir simplement la mère de Vanessa? Les appels commencèrent le soir même. Mon téléphone sonnait toutes les heures, affichant le nom de Vanessa à l'écran. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le deuxième jour, les messages textes commencèrent. Maman, je sais que tu es fâchée, mais il faut qu'on parle. Maman, Caroline te demande tous les jours. Elle est tellement triste. Maman, Sébastien dit qu'il est désolé et s'il te a fait mal. Ce n'était pas son intention. Chaque message était une nouvelle aiguille de culpabilité, essayant de percer l'armure de détermination que j'avais construite. Le troisième jour, ils se présenteront à ma porte. Je les vis, travers les rideaux du salon. Vanessa dans une robe jaune, ma couleur préférée, je le savais. Sébastien avec son malheur faux sourire. Et Caroline,
tenant lures mains intra you. Ma petite fil portate undis sin, probablement un otter de ses portraits de la grande, mere gayante ox bras enormes. Mon cursi Sarah en la voyant, mais G en ouvris passe la porte. Vanessa sana pendant 10 minutes de filet, puis commença à frapper. Mammon, G size quae tu is la, ta voiture esti dans LLA, esil T plate en vue just parlor, savoir devenait plus desespéré à chaque supplication. Caroline T. Mank, regard LT à fate undis sin, Jayan, tendis la petite voix de ma petite fille. Pourquoi Mamie en passe la porte, mammon, ici queje? I fate quelque chose de mal, le son de cette question innocent manqua de mi briser. J. I failly courier ouvrir la porte. J. I failly retomber dans le schéma familiar de satyr au chantage emotional, mais G me souvens des mots d'em. Thompson, la pour et la culpabilité sont les outils les plus puissants des manipulateurs. G. Emoloy ni de la fenêtre et me réfugiai dans ma chambre où G. ni pouvais plus les entendre. G. mis de la musique classique sur la petite radio que Pierre m'avait offert pour notre 30e anniversaire et essayai de bloquer le son de leurs voix. Après une heure, ils finirent par partir. Ce soir, la ma sœur cadette Clara m'appela. Olivia, Vanessa m'a raconté ce qui s'est passé à la banque. Elle dit que tu es devenu paranoïaque, que tu penses qu'ils violent te voler. Sa voix avait si ton condescendant qu'elle prenait quand elle pensait que quelque, when était irrational. Elle dit qu'ils voulaient just theater mia investir ton argent. C'est si qu'elle t'y a dit, demande I G et G pouvais entendre l'amertume dans ma propre voix. ESDC quel tia aussi dit que son Miriam a fait mal au bras, ESDC quel tia dit que J. I do passer une note secrète au directeur de la banque pour demander de l'aide. Clara resta silencieuse un moment. Il t'y a vraiment fait mal. Il m'a vraiment fait mal. Et Vanessa elle a vu Eden, a rien fait pour l'erreur. Les mots sortant plus facilement maintenant, comme si, à chaque fois que G les décise, ils devenaient plus réels, plus valides. Clara, ils amont pris plus de 100 zeros, $0 ces 10 dernières années, ils n'ont jamais remboursé un seul centime et maint, et ils voulaient les 30 $0 qu'il me restait. Mais Olivia, dit doucement Clara, c'est ta fille. Les familles accentraient, oui. Mais si n'était pas de l'aide, si était de l'exploitation. Il y a une différence entre aider occasionnellement et aider traité comme un guichet automatique personnel. Après avoir raccroché avec ma sœur, G. réalise, I que même les gens qui m'aimaient ni comprenaient pas pleinement si que j'avais traversé. Ils avaient vu les transferts d'argent, mais pas la manipulation émotionnelle. Ils avaient vu les cadeaux gagnés, mais pas les menaces voilées. Quand j'ai hésitais, il était impossible d'expliquer des années d'abus subtils à quelque, one qui en avait vu que la surface. Le quatrième jour, Caroline C. présenta seule à ma porte. Mon caractère de quand G. la vis traverse la fenêtre dans son uniforme de col avec son sac, dos roses, débat sur mon porche comme si rien en avait changé. Cette fois, j'ai ouvert la porte parce que G. savais qu'une fille de 8 ans n'était pas responsable des manipulations de ses parents. Cela m'aimait dit-elle avec si sourire qui pouvait illuminer des villes entières. Maman dit que tu es fâché contre nous, mais G et I rien fait de mal hein. G. imaginuel, I son naïvau, révélant les larmes qui menaçaient de couler. Non, mon amour, tu as rien fait de mal. Mamie n'est pas fâché contre toi. Alors pourquoi tu es pas venu nous voir?
Pourquoi tu ni réponds pas au téléphone quand maman appelle de la maison? Ces yeux verts, si semblables à ceux de Vanessa, mais remplis d'une innocence authentique, me regardant avec confusion. Caroline disent choisissent mes mots avec soin. Parfois, les adultes ont des problèmes quils doivent résoudre, mais ça n'y veut pas dire que mamie n'y tient pas. G t'aimerai taugers, quoi qu'il arrive. Est ici que G pu entre, J. I fait un nouveau dessin pour toi. Elle brand et une feuille de papier quel ten, et contre sa poitrine. G la laisse, I entre et news asims dans le salon, pendant quel expliquait son dessin. Si et comme tous les auteurs. J is une figure gante avec des bras énormes, mais cette fois, quelque chose est différent. Au lieu de sourire, la mamie du dessin semblait triste. Pourquoi mamie est triste dans ton dessin? Lui demandai-je, parce que maman dit que tu es triste. Elle dit que des méchants hommes à la banque t'ont dit des choses qui t'ont embrouillé. Caroline me regarda avec si yeux serrés, à qui semblait trop vieux pour son visage. Est ici vrai qu'il y a des méchants hommes, mamie? G réalis, I que Vanessa avait déjà commencé, construire sa propre version des événements, me dépeignant comme une victime confuse, manipulée par des étrangers. Si était astucia, G devise l'admettre, en racontant cette version, Caroline, elle contrôlait non seulement la réussite, mais préparait aussi le terrain pour de futures tentatives de manipulation. Il en a pas de méchants hommes, Caroline dit, G fermement. Les hommes à la banque sont bons. Ils amont aider quand J. Avez besoin d'aide? Mais alors pourquoi maman dit parfois elle interrompis, G doucement, les adultes voyant les mêmes choses différemment. Comme quand toi et ton ami regardes un nuage et que tu dis que ça ressemble à un chat, mais qu'elle dit que ça ressemble à un chien. Vous voyez tous les du le même nuage, mais vous elenter, prates différemment. Caroline hocha solennellement la tête, comme si cette explication avait parfaitement du sens. Nous passons une heure à colorier ensemble, et pendant un moment, G pus prétendre que rien en avait changé. Mais quand il fut temps pour elle de partir, parce que G savait que Vanessa viendrait bientôt la chercher, Caroline me pose une question qui me brise le cœur. Mamie, tu n'y vas plus me donner d'argent pour mes cours de ballet, voilà, même à 8 ans, Caroline avait déjà appris à associer mon amour à mon argent. Elle avait déjà intériorisé la leçon que Vanessa lui avait enseignée, que mamie était précieuse pour si qu'elle pouvait donner pas pour qui elle était. Caroline dit, G, imaginuant à nouveau son niveau. Est ici que tu m'aimes parce que G te donne de l'argent, ou parce que G suis ta mamie. Elle semble confuse par la question. Je t'aime parce que tu es ma mamie, mais l'argent, c'est bien aussi. Maman dit que c'est pour ça que tu es la meilleure mamie du monde, parce que tu nous aides toujours quand on a besoin de choses. Et ce moment, là, G compris le dommage le plus profond que j'avais causé avec mes années de générosité sans limites. G en avait pas seulement permis à Vanessa de devenir financièrement dépendante et émotionnellement manipulatrice. J'avais aussi enseigné ma petite fille que l'amour est s'exprimer par l'argent, que les relations familiales avaient une composante transactionnelle. Caroline dit, G vu que tu saches quelque chose de très important. Je t'aime pour que tu es pas pour si que G pu te donner et le véritable amour n'y est at chi pas avec de l'argent. Comprends-tu? Elle hocha la tête, mais G pouvais voir dans ses yeux que la réponse était plus automatique que sincère.
Elitate trop June porsace, your planement le concept, certout quand tout son experience devi lui avate insane le contraire. Quand Vanessa vint churcher Caroline, el ni sort, it passe de la voiture. El claxana simplement depuis LLA, comme CJ 8 eyes une étranger surveillant son enfant. Caroline courait à la voiture agita la main pour dire au revoir et disparaît at derrière les vitres teintées du véhicule. Ce soir la assise sur dans mon salon, G. Réalis, I que j'avais perdu plus que mon argent au fil des ans. J'avais perdu mon identité, ma voix, et ma capacité à avoir des relations authentiques, mais G. Réalis, I aussi autre chose. Pour la première fois en décennies, j'avais l'opportunité de tout récupérer tout. Une semaine après l'incident à la banque, alors que j'ai commencé à m'habituer au silence it range de ma maison sans les appels constants de Vanessa, j'ai eu une vis et inattendu. C88 un dimanche après, midi et j'ai arrosé les plantes du jardin que Pierre avait entretenues avec tant d'amour quand j'ayant hendis la sonnette. Par la Judas, il y avait une jeune femme que j'ai ni recon, us passe immédiatement, elle était grande, avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval, et un sourire nerveux qui me semblait familier. Quand j'ouvris la porte, G. Réalis, I quasiated Caroline, mais passe la Caroline de 8 ans qui m'avait rendu visite quelques jours plus tard. C88 une Caroline de 18 ans, une version de ma petite, ville qui en existait que dans mon imagination de si quelle serait en grandissant. Mais la confusion n'y dure qu'une seconde, car la jeune femme parla, et Mamie Anderson, G. suis Caroline, mais passe votre petite, fille Caroline. G. suis votre petite, niece, la fille d'Arthur, la fille de votre sœur Clara. Sa voix était douce, mais déterminée. G. sais que nous ni nous connaissons pas bien, mais G. devais venir vous parler. Arthur. Le nom ramena des souvenirs vagues d'un neveu que avez-vous aux réunions familiales quand il était enfant, mais qui avait perdu contact avec notre famille quand il avait déménagé dans le nord pour le travail, en 13 G. vous en prie, 10 G. en aimé cartant. Voulez vous douter, nous assims dans le salon et cette autre Caroline explique pourquoi elle était venue. Mon père m'a raconté ce qui s'est passé à la banque. Tant Clara lui a tout raconté et il m'a demandé de venir vous parler. Elle marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Vous voyez, Mamie Anderson, je suis passé par quelque chose de très similaire avec ma propre mère. Elle me raconte son histoire pendant qu'elle était refroidissée dans nos tasses. Sa mère, Alex, femme d'Arthur, avait développé une addiction au jeu après le divorce. Pendant des années, elle avait manipulé Caroline pour qu'elle lui donne de l'argent de ses emplois, temps partiels de ses économies pour l'université. Elle avait même falsifié la signature de Caroline sur plusieurs prêts étudiants. C88 taugers une urgence, expliqua Caroline. Et C88 taugers la dernière fois. Elle promptait taugers de me rembourser, qu'elle avait just besoin d'un peu plus de temps. Et quas tu fait, demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse, au début rien, C88 ma mère. J. étais censé l'aimer inconditionnellement non. Les bons fils étaient censés aider leurs mères. Sa voix avait une amertume que je reconnaissais immédiatement. Mais ensuite, J. I réalisais que si en était pas de l'aimer qu'elle demandait. Si était la surveille, ça surveille aux dépens de la mienne. Elle me raconte comment elle avait du couper tout contact avec sa mère pendant 2 ans. Comment elle avait dû apprendre ignorer les appels désespérés, les messages culpabilisants,
Les menaces de suicide, qui essatient révélés erreur des manipulations vides. Ciate la chose la plus dure queje, ia jamais fait de ma vie, admittel, mais ciate aussi si qui ama sauver. Et maintenant, demandai G, comment est votre relation avec elle? Mailer répondit Caroline, avec un petit sourire sincere. Mais seulement parce que j'ai passé des limites fermes et refusé de les déplacer. Nous avons une relation maintenant, mais c'est une relation honnête. Elle sait qu'elle n'y peut pas me demander d'argent. Elle sait que si elle ment ou manipule, je disparaîtrai à nouveau. Et étonnamment, quand nous avons retiré l'argent de l'équation, nous avons découvert qu'il y avait un véritable amour sous toute la dysfonction. C'est mots me donneront quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'incident à la banque, de l'espoir. Penses-tu que c'est possible, demandai je, penses-tu que Vanessa et moi pourrions un jour avoir une vraie relation?